የተወደዳችሁ እንዴት ናችሁ? This is Codex Ethiopia, the YouTube channel. So today we are going to start the GPT. So hey, website, YouTube channel is talking about technology, particularly AI technology and websites development and technology. So for today, I'm going to show you the content that I'm going to show you in the next video. So the first one is GPT. So in GPT, what's the difference between GPT-3 and the GPT-4? And what are the unique feature about GPT-4, like the code interpreter, the plugin, how to use internet using the GPT, so we can access runtime error or daily error, and also one promote. Okay. The other thing is on the setting. I'm gonna show you about the beta feature, which is a custom instruction which enable us to use Chat GPT ለመጠቀም ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ፕለጊኖች ኮድ ኢንተርፕረነሮች አሉ። ስለዚህ so let us start from the GPT-4. So GPT-4 is only for the plus users, which means you have to pay $20 ማለት ነው። $20 መክፈል አለባችሁ። So you can see your plan here. So ChatGPT Plus user is 20 USD per month. So basically ምን features አሉት? Okay, let us start from the default. Default basically የሚያደርገው ምንድነው? እንደ ChatGPT ነው, but more advanced እና accurate የሆነ answer ይሰጠናል ማለት ነው። because the machine is learned from a lot of ከኢንተርኔት ስለተማረ ማለት ነው። ሌላኛው ኮድ ኢንተርፕረተር ይሄን በምሳሌ እናየዋለን በኋላ ላይ ለምን እንደሚጠቅመን። particularly if you are a data analytics and data scientist, this is a very powerful tools for you. The other one is a plugin. So in plugin ምንድነው plugin ማለት basically play ስቶሮች አሉ እዚህ ጋር as you can see የፕለጊን ስቶር ማለት ነው። እና እነዚህን ፕለጊኖች በመጠቀም ለምሳሌ ፒዲኤፍ ጀነሬት ማድረግ እንችላለን፣ ቻት ማድረግ እንችላለን። በጣም ብዙ አይነት ፕለጊኖች ነው ያሉት። so ከነዚህ ውስጥ የተመረጡትን እና አለ so there are a lot of plugin, even you can make your own plugin እና ራሳችሁም እዚህ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ እና የራሳችሁን ፐብሊሽ ማድረግ ትችላላችሁ። እሱንም እናያለን። ሌላው ደግሞ ቪኤስ ኮድ ላይ እንዴት ነው ቻት ጂፒቲን ኢንተግሬት የምናደርገው ነው። so Genie is a chat GPT for VS Code ነው። so if you are a developer you need to know this one, እንዴት አድርገን ነው ቻት ጂፒቲን በቪኤስ ኮድ የምንጠቀመው። so ይሄን አሳያችኋለሁ። it's a playlist. Thank you.